Welcome to my English class, my dear students. This is Mainul Hossain Chaudhuri, Assistant Teacher in English, Dokhin Muria High School, Biyanibazar, Sylhet. Today we'll have transformation from assertive to interrogative. This is for class 8, 9 and 10. First, we have to know what is assertive sentence. Assertive sentence means a sentence that narrates something else. It is not asking, it is not imperative sentence, it is not exclamatory sentence, it is not optative sentence, just narrating something else. For example, computer is the most essential for us. This is just describing about computer. Here it is not asking about computer, it is not having exclamation here, just a narrative sentence. This is called assertive sentence. Secondly, we have to know what is interrogative sentence. Interrogative sentence means a sentence that asks about something else or questions about something else. That is interrogative sentence. For example, we are having, isn't computer most essential for us? কম্পিউটার কি আমাদের জন্য জরুরি জিনিস নয়? এখানে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই জন্য এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এখন উই হ্যাভ টু আমাদেরকে জানতে হবে যে কিভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করব। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু নো সাম অক্সিলারি ভার্বস টু রাইট কারেক্টলি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। There are many auxiliary verbs. For example, am, is, are, was, were, can, could, may, might, have, has, had, would, shall, should, must, ought to, had to. Whenever we'll have these auxiliary verbs in a sentence, we will take this auxiliary verb at the first of the sentence and we will use and, t. Whenever we'll have not, we will not use and, t. যখনই আমরা এখানে not পাবো না তখন আমরা সাহায্যকারী ভার্বের সাথে not সংক্ষেপে লিখব বাক্যের একেবারে প্রথমে। আর যদি আমরা সাহায্যকারী ভার্বে not যদি আমরা পাই তাহলে not আমরা বাক্যের প্রথমে লিখব না। যার কারণে আমাদের এটা আনসারটা হচ্ছে isn't computer most essential for us? Secondly, whenever we will have no auxiliary verb, we have to use do, did, does. For example, here it plays a very important role in our life. এটা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই জন্য এখানে ভার্ব এর কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নাই, am, is, are, was, were কোনোটা নাই। That's why we have to use do, did, does. Whenever we'll have s, yes or ed, we will use do, did, does. For example, here we are having plays. Whenever we'll see s, we have to use does. Whenever we'll see s with any main verb, we will use does. So we have to use doesn't, it, and we have to deduct s. We have to avoid s here. We have to write doesn't it play a very important role in our life. Everybody needs it. This is a special rule. Whenever we will see everybody, we will just write who doesn't, and we have to avoid s here. This is a special rule. Who doesn't need it? Again, we are looking at the auxiliary verbs and the rules here. Here are some examples. We can see this here. Human mind is very short. Human mind is very short. Isn't human mind very short? Here there is auxiliary verb is. That's why we have used is at the first of the sentence and we have written here and, t because there is no not here. এখানে কোনো not নাই। সেই জন্য আমরা বাক্যের প্রথমে সাহায্যকারী ভার্ব লিখেছি এবং and, t ব্যবহার করেছি। এটা সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে is. Again, here we are having I am the best gift of Allah to my mother. আমি হচ্ছি আমার মার শ্রেষ্ঠ উপহার। Here am is auxiliary verb, so we have to write amn't or ain't.
at the first of the sentence, and then we have to write here I, and then the next of the verse. Akbar was the greatest king of India. Here we are having auxiliary verb, that is was. এখানে সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে was, এই জন্য এটাকে আমরা বাক্যের ফার্স্টে নিয়ে আসবো। আমরা লিখতে হবে wasn't এবং সংক্ষেপে নট লাগাইতে হবে, wasn't Akbar the greatest king of India. Here are some examples here. You can write it in your notebook and can answer yourself. I'm giving you for practice. First one, I am an ardent follower of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 2, he is the guide of the human being. Number 3, we are obedient to him. Number 4, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu was the first man to receive his invitation. Number 5, Hazrat Umar and Ali radiallahu anhum were the next Khalifa of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr. Now we are having some examples here. I say my prayer 5 times regularly. So here, look here, there is no auxiliary verb. This is the main verb, this is finite verb, say. So we have to write do, did, does, because there is no auxiliary verb. So first we have to write do, because there is no s, es or ed or past tense with say. This is finite verb. যখন মূল ভার্বের সাথে s, es অথবা ed থাকবে না বা ভার্বের past tense থাকবে না, তখন আমরা বাক্যের প্রথমে do, did, does ব্যবহার করব। যদি ভার্বের সাথে s, es, ed কিছুই না থাকে বা past tense না হয়, তখন বাক্যের প্রথমে আমরা do ব্যবহার করব। We have to use do whenever we'll see there is no s, es or ed or past tense. So I'm writing here don't, and we have to use n, t. This is mandatory because there is no not. এখানে কোনো not নাই বা no নাই. There is no negative. It is not negative sentence. Whenever it is not a negative sentence, we have to write n, t. Negative sentence যদি না হয়, negative মানে হচ্ছে না বোধক সেন্টেন্স। এখানে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স না পাই, আমরা নট ব্যবহার করতে হবে। সেটা সংক্ষেপে ব্যবহার করবো আমরা বাক্যের ফার্স্টে। আমরা লিখবো don't I say my prayer 5 times regularly. Secondly, আমরা দেখি my mother wants me to be a model of truth. এই যে ভার্বের সাথে s আছে, সো আমরা বাক্যের প্রথমে does ব্যবহার করব যেহেতু ভার্বের সাথে s আছে, এবং সংক্ষেপে যেহেতু এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড বাক্য না, সেজন্য আমাদের সংক্ষেপে লিখতে হবে n, t লিখতে হবে doesn't my mother want, এবং এখানে s যেটা আছে we have to avoid this s here, me to be a model of truth. Number 3, our prophet ordered us to follow him. Whenever we'll see ed or past tense in any kind of verb, we will use here didn't. We have to write here didn't our prophet, and we have to reduce, we have to deduct, we have to avoid ed or past tense. We have to make it present tense. So we have to write here didn't our prophet order us to follow him. যখনই আমরা ইডি পাবো, পাস্ট টেন্স পাবো, তখনই আমাদেরকে কি করতে হবে, এটা বাদ দিতে হবে, বাক্যের প্রথমেই লিখতে হবে ডিডন্ট, যেহেতু এটাতে নট নাই, এবং ইডি এবং বা পাস্ট টেন্স থাকলে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে আসবো। এই জন্য আমরা এখানে লিখেছি ডিডন্ট আওয়ার প্রফেট অর্ডার আস টু ফলো হিম। Here are some examples for you to write in your notebook and practice this. First, religion plays an important role in human life. Number 2, noble people follow their religions properly. Number 3, all the prophets sacrificed their lives for the sake of religion. Number 4, religions teach us morality. Number 5, it shows the way of truth. You should write this and you will practice this at your home. I think all of you will be able to answer this. And if any kind of problem creates, you can have message in my email number, and you can discuss online personally if you like to have this. I think
you will not face any kind of problem answering these sentences. And thank you very much. You are most welcome.